Hello students, இப்போ நம்ம exercise 2.4ல 6th questionக்கான ஆன்சர் பார்ப்போம். ஒரு சீக்வென்ஸோட first term கொடுத்திருக்கு. A1 equal to 1. Second termum கொடுத்திருக்கு. A2 equal to 1. அடுத்து nth termum கொடுத்திருக்கு. AN equal to 2 into AN minus 1 plus a n minus 2. Then find the first 6 terms of the sequence. In the sequence oda first 6 terms என்னன்னு கண்டுபிடிக்கணும். 6 termsல first 2 terms questionல கொடுத்துட்டாங்க. a1 equal to 1, a2 equal to 1. நம்ம third term, fourth term, fifth term and sixth term. So next 4 terms மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிச்சா போதும். இப்போ third term கண்டுபிடிப்போம். a3 equal to 2a என்னுக்கு பதிலா 3 போடுங்க 3 minus 1 plus a 3 minus 2 equal to 2 a2 plus a1. So this is equal to 2 into a2 இருக்குல்ல என்னது 1 plus a1 கொஸ்டில் இருக்கு 1. So this is equal to 2 plus 1 3. So third term என்ன 3. Next நம்ம fourth term கண்டுபிடிப்போம். A4 equal to 2A4 minus 1 plus A4 minus 2 equal to 2 into A3 plus A2. So this is equal to 2 into A3 is 3 plus a2 is 1. This is equal to 2 3 is 6 plus 1 7. Next fifth term 2 into a5 minus 1 plus a5 minus 2 equal to 2 into a4 plus a3. This is equal to 2 into a4 is 7 plus a3 is 3 equal to 2 7s are 14 plus 3 17. Next term a6 equal to 2 into a6 minus 1 plus a6 minus 2 equal to 2 into a5 plus a4 equal to 2 into a5 is 17 plus a4 is 7. This is equal to 2 into 17 34 plus 7 41. Therefore first term a1 equal to 1, second term a2 equal to 1, third term a3 equal to 3, fourth term is a4 equal to 7, fifth term is a5 equal to 17 and sixth term is a6 equal to 41. அவ்வளவுதான் இந்த क्वेश्चनக்கான ஆன்சர் ஸ்டூடண்ட்ஸ். Thanks for watching. See you next video.